őket. Tudod, hogy kik ők? Ők azok, akiknél a pénz van. Nem győzhetsz ellenük soha, mert mellettük áll az egész világ. És te gyerek vagy. Gondoljunk bele. Ha megpillanthatnád a jövőt, és megijesztene, amit látsz, mit kezdenél ezzel a tudással? Elmennél a politikusokhoz, az iparmágnásokhoz, és mi győzné meg őket? Adatok? Tények? Sok sikert! Csak azokat a tényeket nem kérdőjelezik meg, amelyek hajtják a gépezetet és termelik a pénzt. De mi van akkor, ha valahogy kiiktatjuk a közvetítőket, és egyenesen az emberek agyába töltjük be az információt? A teljes pusztulás valószínűsége egyre nagyobb lett. Úgy akartuk meggátolni, hogy megmutatjuk. Jól rájuk ijesztünk, mert hát nyilván minden értelmes embert tettekre sarkall a tudat, hogy megsemmisülhet mindaz, ami kedves számára. Úgy mentem meg a civilizációt, hogy megmutatom a bukását. De vajon hogyan fogadták ezt a látomást? Hogyan reagáltak az emberek a közelgő vég lehetőségére? Jól behabzsolták, mint egy csokis eklert. Nem rettegtek a végtől, hanem újra csomagolták. Feltűnt videójátékokban, sorozatokban, könyvekben, filmekben, az egész világ káblére ölelte az apokalipszist, és önfelett örömmel rohanni kezdett felé. Eközben a földetek a pusztulás útjára lépett. Egyszerre probléma nálatok az elhízás és az éhezés. Hogy lehetséges ez? Kezdenek eltűnni a méhek és a pillangók. Olvadnak a gleccserek. Rohamosan szaporodnak az algák. Egyre csak jönnek a vészjósló jelek, de ti nem veszitek az adást! Minden egyes percben ott rejlik egy jobb jövő lehetősége, de ti nem hisztek benne. És mivel nem hisztek benne, nem tesztek semmit azért, hogy valóra váltsátok. Ezért kitartotok a szörnyű jövőnél, és megadjátok magatokat neki. Egy jogból kifolyólag, mert a jövő semmi erőfeszítés nem igényel tőletek a jelenben. Hát igen. Megláttuk a jéghegyet, jeleztük a Titanicnak. De ti elindultatok felé méghozzá teljes gőzzel. So I think there are lots of interesting discoveries, biological, on Earth, and other discoveries in the heavens that those of you who are younger will get to see unfold. You'll have all kind of problems with them, but on balance it'll be a plus. And it'll make life much more interesting. I do think, first of all, that there are a number of impersonal forces which are pushing in the direction of less and less freedom. And I also think that there are a number of technological devices which anybody who wishes to use can use to accelerate this process of going away from freedom, of imposing control. We have 300 million pattern recognizers in the neocortex by my estimate. That hierarchy we build ourselves, that each of these pattern recognizers is capable of connecting itself to other neocortexes. To build this hierarchy, we build that hierarchy from the moment we're born or before that. We're going to put these gateways, this is a gateway to the cloud, we're going to put gateways to the cloud in our brains and have more than 300 million. This threat is not new. But technology and the internet increase its frequency and, in some cases, its lethality. Today, a person can consume hateful propaganda, commit themselves to a violent agenda, and learn how to kill without leaving their home. I see virtual reality as a way not of escaping any notion of empirical reality, but as a way of reportraying invisible levels of the given world that are very vital and important to us.
Pizza! Szervusz, Wade. Hello, Mrs. Gilmore. Mi a baj? Nehéz az élet? ...2027. Akkor születtem. A sávszélességlázadás és a kukoricaszirup a száj után. Amikor az emberek a gondokat már nem megoldani, csak túlélni akarták. A szüleimnek nem jött össze a túlélés, ezért Alice nénikémnél lakom Columbusban. 2045-ben Columbus a Föld leggyorsabban növekvő városa. Halliday és Morrow így csinálta meg a Gregorius Games-t. Korunkban a valóság szívás. Mindenki menekülni akarna belőle. És Halliday pont ezért olyan nagy ember a szemünkben. Megmutatta, hogy úgy is leléphetünk, ha nem megyünk sehova. Nem kell úti cél, ha egy minden irányú futópadon futhatsz, aminek vadrofon nyomás érzékelője van. James Halliday meglátta a jövőt, és meg is csinálta a helyet, ahova mehetünk, és amit úgy hívnak, Oasis. Íme, ez az Oasis. Olyan hely ez, ahol a valóságnak csak a képzelet szab határt. Bármit csinálhatsz. Bárhova mehetsz. Például a nyaralóbolygóra. Szörföz egy 20 méteres óriás hullámon. Síelj egy piramis oldalán. Mászd meg a Monteverestet Batmannel. Ezt nézzétek meg! Ez egy bolygó méretű kaszinó. Itt eljátszhatod a pénzed, megházasodhatsz, elválhatsz, vagy mehetsz ilyen helyre. Az Oasisbe azért lépsz be, mert ott annyi mindent csinálhatsz. És azért maradsz, mert ott annyi minden lehetsz. Magas, szépséges, félelmetes, ellenkező nemű, egészen másfajú, élethű vagy rajzfilmszerű. Csak rajtad múlik. Igen, ez én vagyok. Vagyis ez az avatárom. Amúgy bármikor megváltozhatok. Az evés, az alvás és a vécézés kivételével az emberek mindent az Oasisben csinálnak. És mivel mindenki itt van, itt szerzünk barátokat. Itt találkozunk. Keresd meg hát! Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? Readings have told me, for what it's worth, that some of us will be able to have ascended abilities. I mean, full-on ascended abilities prior to the actual shift happening. So that would be very cool, because what we're expecting after 2012 is a 100 times more harmonious utopian world where things like time travel, levitation, instant telepathy,
instant healing, telekinesis are as common and as everyday as breathing. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom, and the rule of law. Hogy az emberiség egy néppé válva támad fel hamvaiból. 20 éven nem került sor fegyveres konfliktusra a Földön. A nemzetek félretették kicsinyes vitáikat. Össze tudtunk fogni, hogy újra felépítsük városainkat, életünket. A földi és az idegen technika ötvözése nem csak azt tette lehetővé, hogy korábban elképzelhetetlen sebességgel közlekedjünk, hanem azt is, hogy úgy érezzük, biztonságban vagyunk. David, nyugtasson meg, hogy ez nem valamiféle trójai falu. Nem hiszem, hogy veszélyes lenne ránk. De rájuk biztosan az. Bekapcsolta csak azzal, hogy hozzáért. Aktiváltam magam, miután megállapítottam, hogy a biológiai szignatúrátok más, mint az övék. És beszél. És értjük. Elsajátítottam primitív fajotok nyelvét. Primitívek vagyunk? Igen. Az én fajom már több ezer évvel ezelőtt virtuálisra cserélte a biológiai létezését. Az klafa. Miért jöttél ide? Mert én is fogtam a vészjelzésüket. Tudtam, hogy eljönnek kiírtani titeket. Ki akartam menteni a bolygóról fajotok minél több képviselőjét. De Egykoron az intelligens gépi lények békés faja voltunk. De jött a háború, a szabadságért küzdő autóbotok és a zsarnokságról álmodó álcák közt. A lehengerlő túlerővel szemben vereségünk teljesen bizonyos volt. Miért, Örszem? Miért? Cybertronért! A hazánkért! Újjáépítjük, ami elpusztult, de csak ha szövetkezünk az álcákkal! Nem! Találhatunk más utat! Ez az otthonunk! Meg kell védenünk az embereket! El vagy tévedve, Optimus! A Cybertronon istenek voltunk, itt pedig gépeknek hívnak minket. Szolgáljanak minket, vagy pusztuljanak! Israel Regardie, a 20th century French occultist and writer who was Aleister Crowley's personal secretary and transcriptionist, wrote about alchemy in a document entitled The Philosopher's Stone, Spiritual Alchemy, Psychology, and Ritual Magic. Quote, "The alchemical and magical theories roughly amount to this. In the course of long aeons of time, nature has gradually evolved a complex mechanism of reaction, which we call man. Marvelous as this organism is in many ways, yet it manifests several defects. A stream cannot rise higher than its source, and without entering into the complicated and at first sight rather bewildering realm of alchemical cosmological theories, it is held that nature has fallen from a certain divine state, from grace as it were. Because of this condition of things, it is held that by herself and unassisted, nature cannot regain her former glorified condition of equilibrium. The great work of alchemy is to bridge the gap or veil that currently exists between the physical and spiritual realm." Another early 20th century author named Herbert Stanley Redgrove, in a book entitled Alchemy, Ancient and Modern, stated, quote, "The famous axiom beloved by every alchemist, what is above
is as that which is below, and what is below is as that which is above. The alchemist postulated and believed in a very real sense in the essential unity of the cosmos. And later, Redgrove quotes from the Smaradine Table, also known as the Emerald Tablet, which according to Albert Magnus was found in the tomb of Hermes by Alexander the Great. On the tablet was inscribed 13 lines, one of which read, quote, "Ascend with the greatest sagacity from the earth to the heaven, and then again descend to the earth, and unite together the powers of things superior and things inferior. Thus you will obtain the glory of the whole world, and all obscurity will fly far away from you." What's fascinating is that the Bible is consistent with this idea that heaven and earth were once together. We will explore the veil in detail later in the film as it pertains to the Tower of Babel, hallucinogenic drugs, and the eventual tearing down of the veil with the return of Jesus Christ. For now, it is important to understand that the goal of alchemy is to gain back what was once lost, not through any means of grace, as the gospel of Jesus Christ teaches, but rather through the works of our own hands. It is this occult spiritual philosophy of regeneration through the enigmatic stone that fell from heaven that lies at the heart of modern scientific and technological progress in pursuit of human immortality. Let's go back to Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, the serpent's there in the garden, right, with Eve, and, he's tempting her, with the fruit, and he says, "You're not going to die. You will not surely die. For God doth know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil," right? So, what do we see there? We see 3 promises of the serpent. He says, immortality, right? You're not going to die. Your eyes will be open, you'll have greater wisdom and understanding and knowledge, right? And you shall be as the gods. You know what's funny about those 3? Adam and Eve already had them. Adam and Eve already had those 3. They were already immortal. Death didn't come until after they took a bite. Their eyes open, having greater wisdom and understanding. I mean, come on. They walked in the garden with God, the creator of the universe. It's kind of like, hey, God, how did the Milky Way get there? Well, let me tell you, Adam. I mean, how much more wisdom and understanding do you need than walking in the garden with God every day, the creator of the universe, right? And you shall be as gods. They already were. They were made in the image and likeness of God. So the 3 promises of the serpent, they already had. And they took a bite and they lost all 3. And man has been trying to get it back ever since, apart from God. I think the real agenda of transhumanism is to get back the 3 things that humans lost in the garden, and to be like God. Achieve immortality apart from God, have supernatural ability, become the gods of the ancient world. That's the agenda. That's what they're working on, and it's happening. It's happening very quickly, and we need to be aware of it. So we already understand that there is a relationship between the Antichrist and the city of Jerusalem. But few of us have put all the pieces together to understand the significance of the Antichrist's apparent focus on Jerusalem. Last month, I also took an action endorsed unanimously by the U.S. Senate just months before. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. The rebuilding of the Jewish temple is a very important milestone in the sequence of end-time events. And there can be many interpretations of Bible prophecy, who the Antichrist is, when he's going to come, even whether we're living in the end times at all. But when the Jewish temple is rebuilt, then we know for sure that we're in the last 7 years. And we lock in to a very definite sequence of events as foretold in the books of Daniel, Revelation, and many other prophetic passages in the Bible. Yes, the temple is very significant in end-time Bible prophecy. It's where the Antichrist finally declares that he is God, tries to bring about the end of the worship of the true God. It's also where he places what is known as the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet and quoted by Jesus in Matthew 24. This abomination of desolation, or the image of the beast, as John calls him in the book of Revelation, do we know what it is, or what it's likely to be?
Well, there are those who have speculated, and rightly so, that it could be some type of supercomputer combined with what the transhumanists are now pushing forward, as well as changes in the genome system. Science is putting it all together. Never before in world history that we know of has it been possible to track every man, woman, and child. The Bible does talk in Revelation 13 about the mark of the beast, the famous 666. And somehow this abomination of desolation is what is going to be able to put that into practice and try and force people and cause people to take the mark of the beast, that no man may be able to buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. It all comes down to economics, Chris. If you don't have it, you can't buy and you can't sell. Author and researcher Anthony Patch pointed out how it is fascinating to see the configurations of modern quantum computing chips and compare them to the layout of the holy temples of the past. In this example, an image of a QPU from D-Wave right from their website is laid out in eerily similar fashion to that of Solomon's temple. Not to mention the biblical measurement of a cubit with a C being the same phonetically as a qubit with a Q in quantum computing. Is it possible that the third temple in Jerusalem might replicate some kind of quantum computing mechanism that invokes the God of forces, which gives the man of sin complete control of geopolitical, spiritual or religious, technological, and economic authority over the earth? We will just have to wait and remain watchful. Itt van bent egy picike NFC chip, körülbelül akkora, mint egy rizszem. Remélhetőleg ki tudok majd vele ajtókat nyitni, adatokat küldeni okos telefonokra. A chipet ide ültetik be a kezembe. Egyáltalán nem fáj. Körülbelül olyan, mint egy vérvétel, egy kis szúrás. És aztán mindenféle adatot rá lehet tölteni. Az első beültetett chip generáció a kulcsot fogja helyettesíteni, és lehetővé teszi a háztartási gépek egymással való összehangolását. A következő generáció a pénztárcát, hitelkártyát, TB-kártyát és így tovább fogja helyettesíteni, és átlátható polgárrá teszi önt. Legkésőbb a harmadik generációs csippel bárhol a világon be fogják tudni önt azonosítani és kontrollálni. Digital dictatorship. China's cities are already flush with cameras, around 200 million of them. What's changing is they're getting smarter. China is positioning itself to lead the world in artificial intelligence. Surveillance technology is a key proving ground. Facial recognition, body scanning and geo-tracking, matched with your personal data and online behaviour, will power the social credit system, leaving no dark corner to hide in. The manager of Alipay Tianjin is Chong Jia. 一个人一旦有了芝麻信用，他的在生活当中的点点滴滴的信用行为都会被记录起来，用
用数字去衡量它。那一个人如果信用不好，我们实现的一个目标就是让守信者通行天下，让失信者寸步难行。 Sounds dramatic, but it's the party line. Pilot programs for a national social credit system are already underway. By 2020, the official outline boasts it will allow the trustworthy to roam freely under heaven, while making it hard for the discredited to take a single step.